Привет, друзья! С вами Ваймс, и это GreedFall. Новая игра от студии Spiders. Они до этого сделали пачку не очень хороших RPG. Может быть, в этот раз будет лучше, может быть, нет. Но, по крайней мере, она интересна сеттингом. Трейлеры выглядели более-менее норм. И, в принципе, даже в Стиме положительные обзоры относительно. И просто, в принципе, в прессе тоже вроде бы все более-менее окей. Так что поехали разбираться. Но я ничего особо не жду. Мне кажется, громко. Так что я сразу сделаю потише. Проблема в том, что она вырубает звук, если сальтабится. И это не настраивается вроде бы. По крайней мере, я не нашел. Я нашел громкости. Ну да ладно. В общем, погнали. Я не знаю, какая сложность. Но, видимо, обычная. Врагов больше, они ведут себя агрессивнее, наносят больше урона. Обычно. Так, стоп, я нажал назад. Да, я нажал вернуться, потому что выбрать это самая левая кнопка, которая обычно там, где отмена. Ладно. Интерфейс. Уже хорошо. Начало положено. Like this? Yes, yes. The chin a tiny bit lower. Gaze a little more to the right. There. Now, hold the pose. Ок. Создание персонажа. Причем персонажа показывают, он говорит до создания, так что канон от мужчины. Ну, впрочем, это не особо важно. И, впрочем, оно визуально не особо отличается. Ну, не знаю. Так, пресеты. Ну, пресеты это пресеты. Хотя что-то мне подсказывает, что тут настройка, по сути, пресетами разных вещей. И это не особо хорошо. Что за порча-то секеру? Видимо. Видимо, да. Прическа. Волосы клипаются, да. Ну, не клипающиеся волосы, это сложно. Не знаю. Буду лысым чуваком? Так, там еще лицо было еще. Во, я буду таким лысым чуваком. Родопоп, спасибо за подписку. 15 месяцев. Спасибо. Можно не поворачивать камеру, когда я двигаю цвет кожи? Во, идеально. Вполне идеально. Так, есть там какая-нибудь прическа более подходящая? Это получается какой-то мастер-катанщик и все тому подобное.
Ну или не знаю. Но такой чувак должен быть учителем боевых искусств. И не знаю, чем-то. Геральт какой-то. Вожделеть курильщика. Не. Наверное, все-таки лысый это лучший вариант. Бритый. Вот даже так, наверное. Убери бакенбарды, порчу не видно? Не. Окей. Так, куда у меня деваются фреймы? Неясно. Ну, куда-то немножко деваются. Ну ладно. Сойдет. Вполне сойдет. Перейти к другому этапу? Видимо. Начальные классы. Воин, специалист по ближнему бою, тяжелое одноручное оружие, огнестрельное оружие, сила, выносливость, ремесло, энергичность. Инженер-специалист по изменению условий на поле боя. Что? Ловушки, огнестрельное оружие, одноручное оружие. Меткость, ловкость. Наука, взлом. Или маг. Кольцо божественной магии, паралич, тяжелое одноручное оружие у мага? Интересно. Двуручного оружия вообще нет? Или что? Мастер изубить Билла? Ну вот что-то типа того, да. Мага не особо хочу. Инженер, может быть? Воин как-то слишком уныло. Мага я просто не хочу. А тут огнестрел. Он маг, для него что угодно тяжелое. Ну, кстати, может быть. Почему эта менюшка закрывает полностью лицо персонажа? Точнее, не полностью, а непрозрачной частью почти... Точнее, прозрачной частью почти полностью, а непрозрачные глаза. Это цензура такая? Не знаю, мне кажется, инженер. Стихийная ловушка понятия не имею, но огнестрел и одноручие. Плюс наука взлом. Ну, хотя тут у воина тоже огнестрел и одноручие. Ну не, инженер. Учитывая, что начальные классы потом можно будет сменить? Или что? Окей. Почему оно... Навыки, характеристики? По-моему, это навыки. А это классы. Или что-то типа того. Ну окей. У меня есть одно очко, которое можно распределить. И следующее на 4 уровне. И я его только что распределил? Нет? Да? Нет? Не уверен? Я хотел вообще навести, почитать. Ну ладно. Ну, хотя нет, характеристики действительно. Сила, ловкость, духовная сила, сила воли. Окей. Увеличивает урон, наносимый холодным оружием. Увеличивает урон, наносимый холодным оружием, ускоряет выработку ярости. Это характеристики необходимы, чтобы сражаться с лучшим тяжелым одноручным и двуручным оружием. Просто лучшим одноручным и двуручным оружием. Духовная сила — это магия какая-то. Выносливость. Чтобы носить тяжелую броню, запас здоровья, равновесие. Меткость. Огнестрельное оружие, алхимические препараты. И сила воли, запас магии. Я думаю, ловкость. И... Зачем оно сделано в варианте скилл 3 какого-то, если это просто ловкость 1, 2, 3, 4, 5? Нельзя просто сделать счетчик? Видимо, нельзя. Ок. Таланты. Там предлагали взлом и энергичность или что-то типа того.
Но не знаю. Вы сможете развивать талант по мере выполнения заданий и исследования мира. Взлом позволяет взламывать замки и ловушки. Наука позволяет делать простые зелья. И позволяет разрушать хрупкие стены с помощью взрывчатки. Класс. Харизма дешевле покупать и улучшает боевые навыки спутников. И позволяет с большей вероятностью достигать успеха в некоторых вариантах диалога. Мне кажется, харизму стоит качать ради этого хотя бы. И тут тоже, да, харизма 2, харизма 3. То есть это тоже не должно быть скилл 3, это должно быть просто уровнем. Ладно. Преодолевать некоторые препятствия, где требуется удерживать равновесие, увеличивать максимальное количество боеприпасов. И позволяет медленно восстанавливать здоровье и магическую энергию вне боя. Ремесло — это улучшение оружия и брони, интуиция. Облегчает обнаружение мест с ресурсами. Тут есть места с ресурсами? Нет. Короче, не знаю, взлом харизма. Вообще, наверное, придется все чуть-чуть качать. Или взлом наука. И харизма. Ну ладно, взлом в любом случае всегда полезен, действительно. Если есть спутники, значит у них взлом будет. Может быть. Но это придется с собой таскать в спутник... В спутника? Что? Спутника со взломом. Окей, начать игру. Имя фиксировано? Нельзя даже там... Никакое имя ввести. Голос не подходит. Have you any more need of me, Master? You haven't forgotten that we're setting sail today, have you? Of course not. Your cousin is nowhere to be found. I've searched the palace from cellars to attics. Your uncle is beside himself. He was of a mind to paint the town last night. Don't worry, I shall track him down. Make care to your own preparations without wrinkling another frown. We'll meet you on the boat. It's about time your cousin took account of the responsibilities awaiting him. He should go and inform the ambassadors of Teleme and the Bridge Alliance of his departure. Have no fear, Master. I will go and see them in his name. Ему ничего не подойдет с таким лицом. But urgent matters call me away. Might we finish all this later? Impossible, my lord. You are leaving with the tide, if what I've been told is correct. I am sorry, sir. Truly, I must be going. My lord, please, I beg you. Her Highness has personally requested I finish. Thank you, cousin, for getting me out of that. Короче, если поменять голос моего персонажа и того, с которым я говорил, было бы лучше. Так, также... Почему оно так? Я не могу сразу, сходу сказать, как именно. Но, видимо, я в это буду играть падом, потому что мышью оно как-то... Ой. Падом оно тоже очень неудобно, потому что я отпускаю стик, а оно еще секунду крутит камеру. Продолжает крутить камеру. Вертикальная синхронизация отключена. Обычно от нее такое бывает. Ну не, с пада я тогда точно не буду, потому что с мышью оно как-то странно, но инерции нет. С падом инерция есть. И это слегка невыносимо. К тому же есть инерция и есть вертикальная чувствительность в несколько раз ниже горизонтальной. Ладно, акселерация. Не уверен. Не, акселерации вроде бы нет, input lag нет. Чувствительность, мне кажется, тоже разная по горизонтали и по вертикали. И это то, что меня напрягает. Видимо. Также меня напрягает DOF, который не отключается. Ладно. Ну, можно со всеми поговорить. Ну или нельзя. Можно попытаться со всеми, ну даже не со всеми, кстати.
Так, пробел — это пауза. Это уже интересно. Класс. Это анимация. Анимация пинка просто шикарная. Особенно правой ногой, когда чар зависает в воздухе и потом пинает. Правая кнопка — это какое-то парирование. Я его сдвинул? Или он сам сдвинулся от того, что он начал взаимодействовать с дверью? Не уверен. Ну ладно. В общем, это офигенно. Так, в паузе. Яростная атака Q, которая недоступна. Уклонение левый shift. Ну, ладно. Теперь передвигайся только так. Так. Я нажал на выбор цели. Green blood. Kurt. And so the day has finally come. My royal fledglings are leaving the nest. Accompanied by their most loyal and tenacious master of arms. As loyal as your goal. Oh, enough with the cold mercenary. I know you like us. Still hiding your men in the unsuspecting shadows of the greats of this world, I see. Hey, our blades are the only thing keeping you dainties alive. Kurt, I'm not in need of your protection. I'm no longer a child, you know. Is that so? Well, let's see. Fight with honor! Режиссура в плане камеры в заставках странная. Ну, атаковать 3 раза. Левый контрол, дополнительная атака, но это пинок. Так. Так. Какого хрена? Я вообще кого мышью играю? Зачем оно вибрирует? Ау. Он тоже умеет пинать. Что на нем? 46, 44, 43. Баф какой-то? Нажмите Tab, пробел и откройте меню тактической паузы. Зелье? Оно привязалось? Да. Единички. Окей, это была яростная атака и пауза вовремя. Ну или она не вовремя, или я просто пробел нажал, но она все равно вовремя. Короче, мне нужно переставить уворот с того, на чем он на пробел. И это, может быть, поможет. Чувак, я умею драться, честно. Просто я каждые 10 секунд пью зелье. What a green blood. Me who thought myself a competent weapons master. It's becoming a little hard to believe. Don't add insult to injury. This is humiliating enough. Я его победил, при том, что он меня победил? So you risk getting your feathers plucked Или что? and Не. trouble. That could definitely come in Окей. handy. In that case, Otto here is going to be your training partner. Go, fight with honor. Сражайтесь честно. Огнестрельное оружие. Класс. Так, может прервать действие врага и вывести его из равновесия. Теперь это Bloodborne? Видимо, да. Назначить для пистолета ячейку быстрого доступа. Или нет.
Ну ладно. Капев, спасибо за подписку 2 уровня 30 месяцев подряд. Спасибо. Это дефолтная внешка или ты понаркоманил? Я понаркоманил. Естественно. Уровень физической брони обозначается щитами на шкалой здоровья. Броня поглощает часть физического урона. Чтобы пробить броню врага, можно пользоваться тяжелым оружием или некоторыми ловушками. Магические атаки действуют независимо от брони. 0 установка ловушки или О установка ловушки, или что установка ловушки? Видимо, 0. Почему? А можно как-то цели переключать? Не уверен. Ладно, ярость. Индикатор накопленной ярости. Руки персонажа станут выглядеть иначе. Ок. Как менять залоченную цель? Потому что очевидными способами она не меняется. Типа перемещением мыши. Ладно. Мне бы можно убрать оружие. It appears we've brushed up on the basics. It does, and I'd like to be on my way. I've quite the list of things to do before we depart. Indeed. Remember that you can always train in our barracks on the island if you're feeling rusty. Are your bags packed for the great departure? Yes, you know I get by with very little. You're not angry that I'm coming with you, I hope. Класс. Не хватает кнопки сарказм. On the contrary, I'm thrilled that both you and Sir de Corsilian are joining our party. A few friends at your side in unknown territory is a boon. Ah, so the old goat is coming too. And there I was thinking I would die of boredom on the trip. By the way, where is our future governor hiding? I was hoping to put his skills to the test as well. I have no idea. He had plans to celebrate his departure last night, and we haven't seen him since. You know Constantine. I should have gone with him, but my heart wasn't in the mood for celebration. The thought of bidding my mother farewell. It is never easy to say goodbye. But you should be going to see her now. She must be waiting for you. I'll meet you in front of the palace. Then we'll go and find Constantine together. Very well. I'll meet you as soon as I've said my goodbyes. Анимация лица уровня Андромеда? Нет. В Андромеде примерно в миллион раз хуже. Тут они, конечно, не офигенные, но, блин. Обычные анимации. What is this? Have you not been taught to knock? I've asked 1,000 times. Oh, it's you, my dear child. Mother, I'm sorry. I'm having trouble getting used to your condition. Come now, let's speak of more pleasant things. I'm so very happy to hear your voice. You remind me so much of your father. I do miss him so. Today is the big day, isn't it? Ready to set sail for that island everyone's talking about. Yes, but the idea of leaving you behind, alone and ill. Dying, my child. Alas, there is nothing you can do by staying that would ease my suffering. One thing brings me cheer. They say the island is full of miracles, and we might find a cure. Even if I were to find it, I would never be able to return in time to... I know. But it brings me comfort to know my son has left on a mission to heal his people. Come now. It is time for you to take leave. Here. Take this with you. What is it? A family heirloom. Something that... Take it and keep it with you. May it bring you good luck. All my blessings go with you, my child. Now, be off.
Я получил шляпу? Я получил шляпу. Вообще мне говорили найти какого-то своего двоюродного брата или кого-то там. Не? Или это он и есть? Я не понял. Где мой инвентарь вообще? Во. У меня есть такое. За какой-нибудь предзаказ, но я не предзаказывал вроде. Или, может быть, предзаказывал вчера вечером, типа. Ладно. Во, сабля, ржавая. Качество улучшения вес, физический урон. За то, что просто игру купил, может быть. Но это огненная рапира. Не уверен, что это безопасно. Холодное оружие Б. Спина нет снаряжения. Ладно, пофиг. Вдруг она просто у тебя была? Может быть. Я могу туда вообще идти? Так, я хотел открыть карту. Во. Видимо, чуть промахнулся. Я могу туда идти. И там даже есть какие-то сайд-квесты, еще что-то? Или что это? Но вроде бы я отсюда уплываю куда-то там и не вернусь в ближайшее время, серьезно? Не, ну ладно. Допустим. Так. Просто какие-то люди, которые нападают. Но из них есть лут. Золотые монеты 2. Золотые монеты 2 и золотые монеты 2. 3. Ну ни хрена себе. Короче, я пойду сюда. Зачем уплывать, если здесь есть сундук? Оживляющий порошок. Парализующая ловушка, боеприпасы. Ок. Можно уничтожить и уйти. Стихийная ловушка. Очищенная железная руда. У меня есть ограничения на место. Есть. Рип. Все, можно удалять игру. Тут есть переносимый вес, и тут есть всякая железная руда, которую нужно подбирать. Kurt, it's done. Sorry, Greenblood. Look, we can see the masts of the ship that'll be taking us. This is one sacred adventure we're embarking on. I hope this island will keep its promises. In order to know that, we'll need to find Constantine first. You're right. Maybe he's already at the port. He was so eager to leave. This will be quite the chore to finish before our departure. The commander wants to recover some merchandise from our supplier, but the transporter doesn't want to deliver. I did all I could to persuade. Nothing came of it. All the parliamenting fatigues me. But this is your domain. I wouldn't say no to a little help. Of course. Where is the supplier? In the lower boroughs, near the port. Right then. We'll put it on our list of visits. Ок. Ну, в группе. В группе Курт. Where would you like to begin?
I've been asked to pay visits to the ambassadors of Thélème and the Bridge Alliance before our departure. Their dwellings are not far from here. We could go there first. Very well. Do you think Constantine will be waiting for us next to the ship? I don't know, but it's certainly worthy of inspection. Вон тоже меч достает. Класс. Так, и куда мне? Туда мне? Куда мне? Ладно. Похоже на ассасин на минималках. Хрен его знает. Я бы не сказал, тут недостаточно возможностей забраться на крышу. Так что не. Я могу вообще перенастроить? Колесом мыши цели меняются. Блин, какого хрена? Так, ну я хочу перенастроить уворот на пробел. Будет ли это работать? Тактическая пауза тут не стояла на пробел, но она при этом на пробел. Воровать можно? Не уверен. Видимо, нет. Можно пинать. Если можно, то я не знаю как. Окей. Карту местности я уже нашел, как открыть. О, лут. Просто так. Страницы вырваны из дневника. Ок. Может быть, это даже важно. Посольство Мостового Альянса. Посольство Телемы. Игрушка сильно требовательна по железу. Хрен его знает. Как бы какие-то проседания FPS есть при всяких резких поворотах камеры. При том, что железо вроде бы у меня норм. Мне кажется, или это вампиры без вампиров. Там боевка была лучше. И это на самом деле очень нехорошо. Потому что там все, что не боевка, там было лучше боевки. И там боевка была лучше, чем здесь боевка. Пока что, по крайней мере. Your Excellency. Lord de Sade, I have been told that you were named legate. Congratulations. Those are great responsibilities for someone as young as yourself. But you will bring honor upon your family and the congregation. Of that I'm certain. I thank you, Excellency. I've come here to inform you of our departure for Tiefredi. My cousin Constantine is about to take up office as governor of New Serene, and I'm accompanying him. I had no idea you would be leaving so quickly. What a shame. I had thought... Well, then, that is a pity. Have a pleasant voyage. A brilliant future awaits you. They say that it is a marvelous island. Please convey to your cousin my congratulations and sincere wishes for success. You seem slightly hesitant. Please, tell me what troubles you. A rather unscrupulous individual has been sowing trouble in Serene. A charlatan passing himself off as an alchemist. Do people actually give credence to these lies? Alas, yes. They snatch up his celebrated panacea. Remedies worse than the ill, believe me. As you can well imagine, alchemists are our pride. This vulgar trickster casts dirt upon their reputation and our own at the same time. In any city of the Bridge Alliance, we would have arrested him. But here, we respect your laws. I shall see what I can do, but make no promises. My departure is imminent. I thank you, Excellency.
and I am pleased to see you have taken so well to your new functions of diplomacy. The man operates in the city center. He is said to be clever and mean. Be careful. Ок. Придет день, и пауки сделают хорошую игру, но не сегодня, видимо. Ну... Не знаю, я не верю. Не, чувак. I need to be going. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lord de Sade. Туда нельзя. А пинком? Я пинаю выше этой цепочки, почему я не могу пинком ее перепрыгнуть? Так, ладно. Угу, это там. Тут мне тоже квесты идут. Во втором посольстве. В общем, я не знаю, что курят люди в чате, которые сравнивают анимацию с Андромедой. Потому что, блин, ну серьезно. В Андромеде анимация такая, что эта хрень просто вершина хорошей анимации по сравнению с Андромедой. Good day, Excellency. Sir de Sade, to what do I owe the pleasure? I have come to inform you that my cousin Constantine and I are departing for Tirfredi on the hour. Ah, yes. I did indeed hear talk that you had both received callings of greater stature. Allow me to congratulate you. Were you not named legate of the congregation? You are correct, Excellency. I thank you. It is a station of great honor that I am sure you will fill with brio and panache. The Mother Cardinal Cornelia will be enchanted to work with you, and your cousin in the future. I only regret that your departure is so sudden. Really? To be entirely honest with you, I was hoping to solicit your help in a rather delicate matter. Tell me more about it, and perhaps I can take care of your problem before my departure. Very well. A small group of dangerous heretics has found refuge in Serene. We know that your uncle tolerates the presence of all pagans within the city walls. But these particular non-believers threaten the fragile harmony of this place. We would consider it a tremendous favor if you would arrest them and deliver them to our guard. Heresy is not a crime in Serene. You do know that. But I'm sure my uncle would hear your arguments. Why call on my intervention? The prince would indeed give us his blessing, but it would take time. Far too much time. For according to our sources, these fugitives have already made contact with a smuggler to take them who knows where. I see. You're hoping that I'll be able to do something before they make it to an enemy city. If your heretics are planning on boarding a ship, then they must be in the dockyards. I'll look into this and see what I can do. Ну ок. I must be going. Farewell, Excellency. May the light guide you, de Sade. Так. Найти контрабандиста. Договориться с продавцом. Короче, ясно, все сюда. Здесь вообще можно заиметь корабль? Вроде бы нет. The merchant is there. Во, можно вот так сделать. Удобно. Завтра на стриме что, гири в 6? Да. Гири в 6. Good day, good sir. How might I be of service? You can start by explaining to me why you refused to honor the orders agreed upon with the guard. There's been a misunderstanding, sir. Of course we're ready to honor the orders. In fact, I've already had a word with your
Master at Arms. They're asking that we pay again, despite having already paid. It's just that the price has gone up since. I've nothing to do with it. This is inadmissible. If you agree on a sum, you need to honor that agreement. I'm sorry, sir. I'm just an agent. And I'm only obeying orders. Your master has apparently asked you to demand a second payment for this merchandise. That's right. He told me that their attendant seemed to be hiding something when he passed the order. And so he must have thought the guard would end up paying in the end, whatever he asked for. I'll be damned. And I'm the one they've sent to settle the affair. Sorry, Captain. It's nothing personal. I'm only following orders. Following orders. Yeah, we hear you. Makes one wonder which one of the two of us is a coin guard. Так. Your master has apparently И это то же самое? And so he must... I'll be Sorry, Cap. following orders. Ладно. Why don't we go and solicit other suppliers, Kurt? When we've already paid for the merchandise? If these thieves agree to reimburse the original payment, it's what we do immediately. And do know, in the future, we won't be shopping with them. Well, I should think not. This whole story sounds suspicious and stinks of a scandal. You're demanding a second payment but refuse to reimburse the one that was already made. I'm not the one demanding nor refusing. It's my master. This stubborn fool is pushing me to madness. You understand now why I'm asking for your help? Ну. Короче, This запугать. is preposterous. Your master is a thief. I have no patience for bandits and robbers. Either you give us back what's ours, or we'll take it. Your idea of diplomacy isn't all that different from my own. To the devil with ya. Since you leave us no choice. The merchant's clerk isn't hearing your arguments. The only thing left is a show of strength. Sorry, Greenblood. If I'd have known, I wouldn't have gotten you mixed up in this. Так. И что? Типа обойти, забрать с другой стороны, ясно. Харизма не так работает, ну не знаю. Выбить дверь ногой? Ну не, это не работает, к сожалению. Хотя, казалось бы, анимация вполне подходит. Чуваки. Ярость остается? По-моему, ярость не так работает. Ну, хотя не знаю. Класс. Stop! I beg of you. He seems to have grown wiser all of a sudden. Yes, yes. Don't hit me anymore. Very well. I'm counting on you to deliver this merchandise as quickly as possible. Yes, good sir. I'll take care of it immediately. Типа я запинал чувака слишком быстро, и поэтому мы не убили двух других чуваков? И не получили лут? Какого хрена? Еще какого хрена анимация? Поднимание по лестнице. Так, я вижу там еще лут. Я не понимаю, как туда попасть. Видимо, можно эту стену. Угу. Что значит не получится? Так. Фига. Но у меня науки нет, да. Вот что значит не получится. Рип. И на 5-м уровне только я очко получу. Ладно. Прыгать? Нет, тут нет прыжка. Можно с этим чуваком поговорить. Нет. Окей. Мастерская, это верно.
Не хотел доставать оружие. Норм. Ок. Переулок на юге. Это у меня засчитается за квест? Не? Не. Видимо, это не ведьмак. Тут открытый мир? Да. Условно. Работать в мастерской. Окей. Вот это прикольно, кстати. То, что оно визуально меняется. Кастомизация. У меня 2 разных сабли. Видимо, да. Правда, меняется гарда. От этого меняется физический урон, пробитие брони и подобные вещи. И это чуть-чуть странно. И выработка ярости. Не, ну выработка ярости еще понятно. Если неудобная гарда, то это вполне вырабатывает ярость. Но почему вот это пробивает броню лучше, чем вот это? Это вопрос. Ладно. Огнестрельное оружие. Стандартный пистолет. Влияние рукоятки на урон тоже. Тоже вызывает вопросы. Ага, это не модифицируется. И рапиры не модифицируются, ясно. А броня? Ну, на эту можно обвес всякий приделывать. Который клипается? Причем некоторые, видимо, настолько клипается, что вообще не видно. То есть оно где-то там есть. Ладно. Допустим. Шляпу? Не, шляпу апгрейдить нельзя, видимо. Тут нет слота шляпы. Почему? Предметы для задания, алкоголь со снотворным. Класс. Ну окей. Citizens, I present to you Panacea, the absolute cure of everything. Toothache, stomach ailment, and even an open wound. This potion heals all of that. And more still, this little phial is the product of years of research and intensive labor. I hear you asking if this remedy can heal one from the Malicor. Alas, not yet. But your question is legitimate. I am so close to finding the cure. But the Malicor isn't the only ailment causing you to suffer. Not true? Then don't miss out on this chance and give yourself a healthy and energized life. Rejoice! A phial only costs a few coins, and well worth it to make your life shiny and new again. Does it really heal everything, your potion? Everything. Absolutely everything. Except the Malicor, of course. That being said,
It is known that those in top health resist the Malachor best of all. Then don't throw away this chance. Think of all the pains that this potion could help you avoid. You are right. It's a deal. I'm gonna take 2. There's a man that knows a good deal when he sees one. Hurry now. There won't be enough for everyone. There he is. He's our man. Ну ок. His speech is well polished. I even feel like buying some. And if we had a word with him, I wonder if he'll serve us the same routine. На самом деле тут больше проблем не с анимацией, а с моделями самими. Потому что они кривые. Ну и липсинг. Ah, you're finally tempted. In all honesty, I haven't made up my mind yet. I want to be certain that I'm not dealing with a charlatan. In this day and age, I can't blame you. What might I do to convince you? Are there any nasty side effects with this remedy of yours? There are none. You will feel nothing but an intense sense of well-being. Will you drink one of your potions to prove your good faith? Of course. I take a little sip every morning. But as I'm in perfect health, you won't be able to verify the improvement in my condition. But if it helps you make up your mind, give me just a moment. There now. As you see, I am still in excellent condition. Come На анимации бюджета не хватило. that vial out of your pocket. Nothing proves that it's the same potion that you sell to your clients. As a man of science, I consider skepticism a remarkable quality. But in your case, it is not skepticism, but blindness. We need to steal one of these potions and force him to drink it. Brilliant idea, Kurt. Ок. Let's take a look at his cart. Ладно. Хороший план. Украсть и заставить его выпить. Страницы исписаны мелким неразборчивым почерком, на них описаны результаты опытов и осмотра пациентов. Встречаются непонятные символы. Сложность некоторых рецептов не оставляет сомнений, автор этих записей был очень хорошим алхимиком. Ок. Это странный алхимик из Альянса, который снял комнату наверху, просит не сходить к нему и не делать уборку. Можно, наверное, пойти обыскать его дом, не? О! Класс. Блин, почему колесом меняются цели? Наверное, проще не менять цели. Угу. Ну, взять все. Поношенная треуголка, во, дайте. Теперь настройка управления есть. Вряд ли она работает так, что можно на движение мыши переставить. Вот, так лучше. Не знаю, возьму эту огненную рапиру. Пофиг, пусть будет. На спину нет снаряжения. Так, хотя бы фэшн. Чуть-чуть. Как тебе игра по прошествии часа от создателя Техномансера? Я в Техномансера не играл на самом деле. Я играл в Bound by Flame, и мне хватило. Ну и криво, и не супер. Но посмотрим. По крайней мере, боевка трешевая.
Сюжет непонятен пока что. Have you finally made up your mind? В общем, да, неясно. I happen to have a vial of your medicine. Would you be willing to drink it in front of us to prove that there is no risk? This bullying is trying my patience. I'm beginning to suspect that you might be working for a rival. You refuse to taste it. You might have put something in it to cause me harm or further disgrace. No, look, the vial is still sealed. It comes straight from your stock. And you dare challenge me when you have just admitted to being a thief? Come now. You can see for yourself that I'm gladly returning your vial, so that you might drink it in front of witnesses. This might help to dissipate my doubts, as well as those of these brave folk. Yes, no, you don't have the right. Damnation. He got away. None have gone far. Куда он сбежал? Him before his head ends up on a spike. Think back to the note that we found. We need to take a look at the tavern. He won't leave the city without his belongings. Чувак такой говорил с нами, а потом сбежал. Идеально. Good day, tavern keeper. Good day to you. What is your pleasure? Но I need to это не что-то, что мне помогает. farewell. Goodbye. О, можно взять золотые монеты просто так. И еще. И тут вниз. Ладно. Dragon Age — это Ведьмак здорового человека? Нет. Наоборот, еще может быть чуть-чуть. Но это не особо. Как чувак оказывается здесь? Я вхожу в дверь, разворачиваю камеру, он уже здесь, а дверь уже закрыта. Я взял мал? Я случайно. Dragon Age здорового ведьмака. Может быть. Да ладно. Фью, открыть ключом. Почему? Минус ключ трактирщика. Одноразовый ключ, хорошо. Удобно. Иди с камеры направлен назад. Не, но оно фиксирует камеру, когда... Не, да. Когда я в дверь вхожу. Почему здесь оранжевое свечение? Ок. Ключ от кладовой. Это я мог, наверное, открыть. Тут дверь внизу таким образом. Там под лестницей в бочке что-то было? Чувак, зачем ты сюда сбежал? И как ты сюда сбежал оттуда? You again? What are you doing in my room? I'm not the only one that has found you. Have you seen the mob that is gathering in the street? I'm neither deaf nor blind. By the spheres. Why didn't I leave the city while there was still time? The Alliance ambassador is quite unsettled by your commerce, and he is the one who sent me. Sahin? Him again. Ruining my career wasn't enough for him. He's the very reason I had to leave the Alliance. And here I am, playing the part of the potion maker. Me,
who was once a respected member of the Academy of Al-Sad. Ок. Dr. Sahin warned me that you were an imposter. That doesn't surprise me coming from him. I was a master alchemist. I understand if you don't believe me after all that, but I have a number of documents to prove it. I would still be one if Sahin hadn't set off a chain of machinations to disgrace me. Why does Sahin bear you such hatred? I wasn't fortunate enough to oppose certain great minds of the Academy, to criticize their methodology. I saw them inflicting torture on sick prisoners, making them drink the most vile poisons. To find a remedy to the Malachor, they won't hesitate to kill. I could not keep my silence. It is for an act of courage that you fell from grace and earned Sahin's hatred. Are you not ashamed to have poisoned those poor souls? These potions are not harmful. That is to say that they don't contain any harmful ingredients. But you could just as easily produce real healing potions. So why don't you? You don't understand. I fled, but I haven't put a stop to my own research. This potion is an attempt to create in those who drink it a resistance to the Malachor. So you manipulate people to use as experimental fodder. That is completely unethical. I don't have a choice, but it does not harm them, I assure you. If this potion were inoffensive, then why wouldn't you drink it when I offered it to you? I ran tests on myself for such a long time that I ended up becoming intolerant to it. A small sip of this mixture provokes in me now a violent reaction. The mob would have been furious in any case, but a normal dose, I assure you, is without risk. Your methods don't seem so different than those of your colleagues. I don't torture people. And this potion only has side effects in high doses. Perhaps, but you're hurting innocents. I cannot let your commerce continue. So, what are you going to do with me, sir? Ну, не знаю. Может, он врет. Sorry, but I don't trust you. I'm going to deliver you to Dr. Sahin. Sir, I beg you to spare me. I've heard enough. You're under arrest. How unjust. Ну, сейчас он снова сбежит. Ок. Вот это удобно. Сделал квест, можно fast travel сдавать квест. Your Excellency. Lord de Sade. I tracked down your man near the coin guard barracks. Finally. Did you capture him? Let's just say I put an end to his activities. His reputation in Serene is forever tarnished. Matters turned out a little more complicated than anticipated. Ладно. He's hiding in a room in the Coin Guard Tavern. Why didn't you have him arrested? Angry citizens have gathered round the building. They have sworn to avenge themselves after discovering his fraud. I decided it better to avoid the mob. But if you wish to capture him alive, I advise you hurry. Governor Buren will be happy to learn that a legate with great assiduity will soon be joining the island of Tierfredi. Thank you for your help, Excellency, and allow me to offer you this modest present for your voyage. I need to be going. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lord de Sade. Ну, уровень 2. Ау. Очень громкий уровень 2. Музыки нет? Она где-то в меню была или типа того? И даже тут чуть есть. Короче, она иногда есть. Вампир здорового человека? Скорее наоборот. Скорее наоборот, это здоровый человек-вампир? Sir de Sade, I presume. It is an honor to make your acquaintance. Captain,
You set sail soon. Have you seen to our little business? Yes, we were finally able to recover your merchandise. Excellent news. I'm afraid, though, that your mission isn't completely finished, Kurt. Blast me, I'm a captain, not an errand boy. The commander was quite explicit. Very well. What do I need to do? The merchandise that you obtained needs to be sent to Tier 4D as soon as possible. But the Port Authority formalities for shipping take an eternity to wade through. And we've already lost quite a bit of time with this dishonest merchant. Are you blatantly asking us to smuggle this merchandise and contraband? I would never ask you to do such a thing, Your Excellency. Ah, but you don't mind asking that of Kurt? Well, now, if he finds an alternative solution that is less illegal, that would be fine. The method matters not. But this cargo must reach the Isle on the next ship. Marvelous. Well then, I await your return with utmost impatience. I'm certain you shall do what's required. Так. Блин, почему я постоянно N жму вместо M? Хотя это в любом случае карта здания, а не мира. Может, погромче музыку сделать? Можно разве что потише все остальное. Типа так. И всю игру погромче. Можно уволить напарника? Вроде бы. Ладно, что у меня еще осталось? Найти контрабандиста? Найти способ доставить груз? Короче, дофига всего осталось. Договориться не получилось. Ну, на самом деле получилось. Он согласился все отдать. Так что не знаю, почему там крест стоит. Логово бандитов, кладовая. Интересные вещи на карте есть. Хорошо, что всем пофиг, что я лут забираю. Ну ладно, мне все-таки в ту часть локации. У меня сейчас инвентарь кончится. Lively there, lads and lasses! I promised the merchants and their prince we'd be off before the tide. You, man, carry that properly. That porcelain is worth more than your life. Some children we'd been best to refuse. Captain Vasco. And you are? I'm de Sardet, the prince's nephew. If all is in order, we will soon be embarking on your boat. It's a ship, not a boat. Apologies. Apologies for my asking, but the young governor isn't with you. He didn't come home this morning. I need to find him before departure. I hope nothing's happened to him or he hasn't changed his mind. The tide does not wait. Perhaps he simply celebrated his imminent departure with a little too much enthusiasm. Is everything ready? We're short a crew member. The cabin boy is missing. But have no fear, we will leave without him if he does not present himself before the tide. Is he an important member of the crew? We don't need him for sailing or navigation. He's only a cabin boy. He must have simply had a bit too much to drink in celebrating his departure. Like another I know. I doubt that. Jonas was never one to fancy drink.
And it's been 2 days since last he was seen. No, I fear something bad has happened to him. Might I ask you, if you hear anything, could you report it to me? I would like to set sail with a clear mind. Почти сайд-квестов. When did you see your cabin boy for the last time? It's been 2 days since I've had any news at all. It wasn't out of the ordinary until this morning. My men have free shore leave when we're at dock. But the day of departure, every able-bodied sailor must be present on the ship. Does the boy know anyone in Serene? Other than fellow Norts, you mean? I don't think so, but it's difficult to be sure. This Jonas, does he have any close friends amongst the crew? In tradition, we are all members of the same family. But yes, there would be Flavio and Lauro. Might I have a word with them? As you wish. You'll find them over there, in port. Ok. Have you seen anyone wandering about? Suspicious looking. Maybe clandestine passengers? Take a look around. There are far too many comings and goings to spot possible stowaways. As long as they don't try and get on my ship, I pay no attention to them. That said, we did catch ourselves a smuggler just a while ago. A smuggler? Maybe he could be of some use. Where could I find him? In the port jails, not far from the warehouses. May I ask you, why the sudden interest in smugglers and the odd stowaway? A couple of heretics are planning on leaving Serene. The ambassador of Thélème has entrusted me with the job of capturing them. Happy to see that you trust me enough to seek my counsel in the affair. Just so happens that I heard someone talking about the couple. The Cardinal's men are far from discreet. They're making quite some ruckus, asking to search our warehouses. We, of course, refused entry. Only the Nords have access. I'm sorry, Your Excellency, but I'm certain your potential stowaways aren't far. But we won't allow you to make a search to grab them. Not officially, at least. What do you mean? That discretion and malice are often more useful than titles and words. Окей. I have a favor to ask before we leave. I'm all ears. We would like to load some merchandise into your ship's hold. Impossible. You're too late for that. All merchandise must be registered at the Port Authority, and the formalities are long. So, unless you're asking me to turn smuggler and hide contraband on my vessel... I wouldn't go that far. We're only talking about a few crates after all. Well then, they'll have to wait. The next ship for New Serene leaves in a month. Hellfire. If that shipment doesn't leave today, the commander will have my hide. Captain, I understand your position, but isn't there some way we can get these crates on board? I doubt it. Even if I wanted to help you, my quartermaster is a half-crazed bridge troll. He's gotten into his head that a gang of ruffians want to use my ship to pass contraband over to Tirfredi. He's placed guards where our cargo is being held before being loaded. All that is not in the warehouse, and noted on the manifest, will be left on the docks. Sorry, but your crates are gonna have to wait until the next ship sets sail. Sorry, Kurt. At least we tried. The commander is gonna have my head. I'm sure that's what he wanted in giving me this impossible task. In that case, we're going to have to doctor the manifest ourselves. It must be at the Harbour Master's office. Ок. Идеально, что у персонажа усы клипаются в воротник, как это назвать, когда он голову поворачивает. You haven't heard anything about my cousin by chance, have you? To be honest, we were hoping to find him here. Did you say he was intending on celebrating his departure? My men spoke of a rather animated party that went down at the Coin Tavern, but I haven't heard anything else. That isn't the safest place in the city. I hope nothing has happened to him. Let's go and find him. Thank you, Captain. Happy to be of some help. Be back soon, Captain. We need to have a word with that people smuggler the sailor mentioned. He's a captain, Kurt, like yourself. And in order to interrogate the smuggler, we'll need to find a way into his jail. Что я подобрал из ящика? Чего мне не написала? Ладно. Так, что у меня из шмота есть? Вообще... Во, так лучше. Пофиг на броню.
Почему шляпа дает 24 брони? Это типа половина... Ну хотя это тряпки, так что, наверное, нормально. Что шляпа дает половину брони от тряпок. Ок. Хотя это менее фэшн на самом деле. И усы клипаться не будут. Так что нет, так все-таки. Там исчезновение Юнги. Там тоже. Там подделать записи. Там спросить контрабандиста. Там избавиться от охраны склада. Класс. Хорошие, блин, квесты. Типа мы какие-то официальные... Кто-то там? Чё про того чувака сказали, который мой брат, типа? Что он наместник, во. Плывем куда-то там. Но перед этим мы будем подделывать документы. Искать контрабандистов, убивать охрану склада. Чтобы провести ящики. Идеально. Эта территория принадлежит другой фракции, то есть сюда для вас закрыт. Чтобы не вызвать подозрений, наденьте куртку или кирасу фракции. Чего-то. А можно мне еще раз? И можно мне посмотреть, к какой фракции что относится? Типа вот здесь вот, интересно. Let's take a look around the building. We might find a less conspicuous entrance. Мы точно сегодня отправимся с таким-то количеством квестов? Вряд ли. If you wore a Naught uniform and you were able to keep your mark hidden from them, they might let us in, unless we just offered them a drink. These sailors rarely refuse one. I see where this is headed. If we drop a little soporific in their glasses, the way will be clear. I'll just need to find the proper ingredients, but it's doable. Where is the manifest to be found? I've already been to the port authorities. They keep the official documents upstairs. Ок. Здесь? Первый уровень взлома. Чувак, не оборачивайся. Ну или оборачивайся, тебе пофиг. Ладно. То, что одежда персонажа влияет на то, кем его считают, это прикольно. Ядовитая ловушка. Старый барбют. Дайте. Окей, нужна выносливость. А можно спереди на персонажа посмотреть? Видимо, нет. Ну или, видимо, так. О, идеально. Короче, выносливость — это следующий мой левелап. Хитман в пиратах. Ну да. Ключ от тюрьмы. Here's the ship's manifest. We only need to add our merchandise to the list. Ну ладно. Тени, почему вы мерцаете? Убей кого-нибудь оленем. Ну не, увы.
Окей, здесь же тюрьма. Чуваки, у меня есть ключ, значит, мне сюда можно. Are you the smuggler? You snuck yourself in here just to ask me that question? If this is some sort of trick to get me to admit to some crime, you are truly twisted. You can see for yourself that I'm no naught. Come now. Are you the one I'm looking for? I'm already locked up. What more do I risk? Yes, I am a smuggler. But I'm not the only one in this city. I'm searching for a couple fleeing to Leme. They're trying to leave the city discreetly. Have they contacted you? You certainly can't imagine I'm going to answer you without getting something in exchange. I don't really think of my clients as kin, but I'd never betray any of them for free. A real saint you are. How about your freedom in exchange for your loyalty? Tell me where I can find them and I'll open this cage. That works for me. Your two Telemites are hidden in a warehouse behind this very prison. They must be waiting for me. But you might want to be quick about it. If the Nauts get their hands on them, they'll find themselves in this same cage. Thank you. Anytime. And these doors? You're gonna open them, right? Ну, окей. Thank you, my lord. And don't worry about me. I'll slip outside without being seen. Почему нет? It's blocked. It's blocked. Кто-то мешает. Класс. Это тоже здесь. Ну, мне явно туда нужно проникнуть. Hello? What can I do for you? We're the relay. You're dismissed. Finally! We were starting to grow moss. Courage, me hearties. The path No. is clear. We should notify the men. They need all the time they can get. Это было несложно. Это, видимо, тоже было несложно. Ок. Who is there? May the Illuminated save us. Did the smuggler send you? The man to which you are referring was arrested and thrown into prison, but revealed to me your hiding place. Oh, the traitor! Have you come to deliver us to the Inquisition then? Please, please, have pity on our souls. We have committed no crime. We are not heretics. We are nothing more than historians. In that case, why is the ambassador of Teleme so concerned about your teachings? Why is the Inquisition looking for you, and why are you hiding? Our only error was wanting to publish our work. It's true. We presented our research, but it didn't please the censor. And here you have the result. We fled all the way to Serene, thinking we would be safe. But the Inquisition wants to silence us so badly that they followed us here. Так. Tell me more about your research. What about it is so horrifying that it would provoke such a fuss? Our work concerned the teachings of St. Lucius. The disciple of Saint Matthias. The one who returned to Teleme after traveling with his master. The very same. His writing was carefully preserved, but never seriously studied. With the discovery of Teofredi, we thought it crucial to take a look at the original text. We wanted to verify if this island could have been the faraway place that he spoke of. The Eden of Saint Matthias. And? What did you find? Teofredi is without any doubt the land that our Saint Matthias and his disciples went to. But the text that we discovered was radically different from what we expected to find. In the original text, St. Lucius doesn't speak of an Eden, of the paradise of the Illuminated. He speaks of a voice that came from the depths of the earth, which convinced St. Matthias to stay there. It was written in black and white, and there is no doubt about it. The original was written in Lucius's own hand. I understand now what that text has cost you. This voice from the depths sounds more the power of a demon than a saint.
The sacred texts are always difficult to interpret, but what is written is written. Так. Who were you hoping would give you asylum? We were hoping to reach Al-Sad. The Inquisition won't chase us into the den of their enemies. Our research won't interest the Bridge Alliance, or at least I doubt it. But at least we'll be safe. By entering Al-Sad as clandestines, you risk being taken for spies. That would be better than being burned at the stake. Did you try speaking with the censors? You could forget what you have discovered, perhaps. Oh, we have signed already an abjugation stating that we misunderstood the sacred texts of St. Lucius. We were even ready to say that we had never seen the true text, or anything else that would have pleased them. It served no purpose. It's our lives they are after. I see. Well, you have no other choice but to run and seek refuge in enemy territories. I beg of you, please do not deliver us to them. Let us continue on this path. Договориться, кстати. Идеально. Совсем идеально. Ну, погнали, договоримся. The ambassador of the Bridge Alliance. If he can be persuaded to offer you asylum, you would be saved. Your goodness honors you. May the Illuminated forever light your path. If I manage to convince the ambassador, you'll need to refrain from that sort of blessing. Stay here. I'll be back. Шмоты с Гримдон на персонажах, кстати, да. Хотя я вам, конечно, помогу, но сначала я заберу ваш лут. Что мне тут еще нужно было сделать? Абсолютно ничего. Подъем. Ладно. Почему некоторые сундуки просто дают лут, некоторые открывают менюшку? Окей, грузчики там. Там это здесь или там это еще дальше? Видимо, еще дальше. Captain, sir, we were given orders to wait here with the merchandise. The way is clear. It's time to get going. Do your best to be quick and quiet about it. You won't have much time to move it. Don't you be worrying now. We're off. The warehouse is at the end to the right there. You can't miss it. Move out. Quick steps. Точно справа, слева же. Так, ладно. Туда. Почему тут фаст-тревела нет? Типа после квеста мне предложил фаст-тревельнуться туда, но просто самостоятельно я не могу. Не, конечно, понятно, что это мелкий город, и тут так добежать быстро, но все равно. Тут добежать быстро, но 20 раз туда-сюда бегать это не очень хорошо, тем более тут враги какие-то. Можно я буду атаковать того же, кого блокирую? Ок. Во, можно забраться. Класс. Это нормально, что тут все горит?
Видимо. В игре боевка не пошаговая, тут есть пауза. Но так нет. Видел визуал ингеймовых вещей в Айсборне? Не особо. Чуть-чуть, может. Я видел некоторые шмотки. Некоторые сеты брони, типа. Your Excellency, Lord de Sade. I would like to talk to you about a rather delicate matter. I am listening. A couple of historians have made a recent discovery concerning Mateus, the founder of the mythical Teleme. And it seems that this is not to the liking of the Illuminated, or at least his more fervent subjects. These sinister hypocrites are going to want to burn them at the stake. Without a doubt. And that's why these poor people are begging you to offer them asylum. We are willing. Where are they to be found at this time? At the port of Serene. They were hoping to stow away discreetly on a vessel to Al-Sad. Very well. I shall send an escort immediately to take them somewhere safe. Ладно. I need to be going. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lord de Sade. We owe you our lives. We are eternally grateful. It was nothing. I hope you won't have too much difficulty adapting to your new country. If you would allow me, I would like to give you this. It's not much, but it is all that we possess. Farewell. You have a kind heart, Greenblood. It'll be the end of you, but that doesn't bother me. I wouldn't have wanted those poor buggers to end up on a burning pyre. It would seem that I'm not the only one with a tender heart. Эпичность игра актеров озвучки напомню чем-то Star Wars The Old Republic. Озвучка, в принципе, хорошая, кстати. Мне не нравится голос моего персонажа. И то, что он один дефолтный и не меняется, и он какой-то, не знаю, слишком... Слишком дефолтный. Good day, Excellency. Sir de Sade, to what do I owe the pleasure? It pains me to inform you that the heretics you seek have fled. Curse them! How could that possibly have happened? Alas, these renegades have found protection with the ambassador of the Bridge Alliance. I would not have been able to capture them without risking a diplomatic incident that my uncle would have condemned. The bridge. I thought as much. Those heretics have turned to them. But I had hoped that you might intervene quickly enough to stop them. It is truly regrettable. We have nothing else to do but pray that the Luminous might shield us from their lies. Ну ок. Все равно опыт и репутация. Уровень 3. Сейчас будет минус уши. I must be going. Farewell, Excellency. May the light guide you, de Sade. Да. Класс. Левелапы шикарны. Они мне, кстати, что-то дают вообще? Да, у меня есть 2 очка навыков. А вот характеристики и таланты нет. Одноручное оружие, тяжелое одноручное оружие, паралич. Двуручное оружие мне вообще недоступно, только NPC. А, нет, вот здесь вот. После пары часов прокачки или типа того. Тяжелое двуручное. Огнестрельные ловушки. Взрывная тень. Ну, это магия какая-то. Перекат. Несовместимо с навыком кольцо божественной магии. Угу. Типа, если я между
Если я качаюсь в силу и ловкость, грубо говоря, то магию я вообще не могу брать. Но при этом здесь нету минус ловкости какой-нибудь. И здесь нету. То есть это единственное, что несовместимо с чем-то? Безумие. Ну или я не знаю. Но перекат это хороший план. Мне нужно обе ветки качать туда, или мне достаточно только по этой стороне пройти, например? Ну, когда-нибудь узнаем, пока что. Во, острый клинок. Безжалостный клинок, урон плюс 20. Мощный пинок. Разрушающий пинок, класс. И выносливость хотел для шлема, выносливость здесь. Она характеристика, она не навык. Ладно. Но это наиболее фэшн все еще. Это то же самое, но синее. Ок. Еще одно очко навыка есть. Да, кстати. Даже 2. Еще плюс урон. Го прохождение только пинками. Ну, кстати, может быть, это хороший план. Так, там мейн-квест. Там расследуйте исчезновение Юнги. Если на мейн-квесте эта локация закончится, то, может быть, сегодня даже уплывем. Я могу сгореть? Нет. Печаль. Плавать персонаж умеет? Не уверен. Надо будет протестить когда-нибудь, где-нибудь. Но это то же самое, правильно? Да. Good day. Someone told me that you're a friend of Jonas's, the young cabin boy who's gone missing. That's right, yeah. Are you looking for him? Yes. Your captain asked me to go and find him. Happy to hear he's taken the disappearance seriously. What can I do for you? When did you last see him? 2 days ago, in the evening. We went to have a drink in the tavern. Jonas, Lauro, and myself. Did anything seem out of the ordinary? Was he troubled? Maybe a tad troubled. Like he was somewhere else. Why would that be? Give me your best guess. Boy, I haven't the faintest idea. What does Jonas do in his free time, when you're on land? He just hangs around here or there. You know the cabin boys don't have half a sailor's wages. And when evening comes, we usually go down the tavern with good old Lauro. Did he ever have one too many? Never. He sips his pint like it was bad medicine. One drink lasts him the whole night. Does he know anyone in Serene? No one, far as I know. Do you think he could have made himself any enemies? I wouldn't think that for a moment. Jonas has a good heart and he steers clear of trouble and troublemakers. I don't know where to start with this. Do you have any idea? No. Lauro won't stop telling anyone who will lend him an ear that the boy was carried off by thugs. And you don't believe him? I like Lauro, don't get me wrong, he's like a brother. But to be honest, he drinks a little more than he should. The itch for a drink gets us all,
but to him more than others, and when you drink too much, the imagination wanders. Here, yesterday, it was me who tied one over, and I thought I heard Jonas's voice by the canal. I called back to him, as you guessed, but then nothing. Drink. It blurs the senses. Так. What do you think about Captain Vasco? He's a damn good navigator, and an excellent leader of men. He knows his craft well, in spite of being so young. How old is he? He's not seen his 25th year yet. If he keeps it up, he'll be an admiral one day. Не будет, мы ему контрабанду запихнули. Farewell. Его раскроют и посадят. Блин, когда-нибудь я буду правильную кнопку жать. Good day, sailor. I've been told that you know the missing cabin boy well. Is that right? You talking about Jonas? You bet your stars I know him. But like I've been crying to the 9 deaf winds, he didn't go missing, he was taken. Так. Were you a witness to the event? Yes, I was. Even though I'd had a few tumblers in the belly, I hadn't yet lost my head. The other day, in the tavern, I saw him talking to a well-dressed man, surrounded by some other sly ruffians. And then when we left, him and I, Flavia left a little earlier, you understand? Well, those brutes were there, waiting for him. They just up and took him like that. Grabbed his arms and poof. Gone. Vanished. Why didn't you intervene? I tried to, believe me. But my legs betrayed me. Wavering they were. And I fell into the gutter. Did you report this to the captain? Unfortunately not. I know all too well what weight my words carry. Even Flavia treated me like a drunken fool. And the captain? No, not telling him that. I still have some pride left. You get me? Так. Why would anyone want to snatch a mere cabin boy? How would I know? Jonas is a gentle boy who keeps his head down. You think my story is nothing but mist too, don't you? It's just that I can't imagine a gang of thugs hoping to get a ransom for a cabin boy. Did Jonas seem troubled to you, the night he disappeared? Maybe. For sure he wasn't his usual self. Do you know what was on his mind? No. No idea. Did anyone else see the kidnapping? There was still a small crowd in the tavern. But outside, I seem to recall that regular being there. We play cards with him from time to time. Kind of fellow who plays from morning to night time to be that skilled. But now and again he comes out. When nature calls, you know. I kind of remember his face being there. What do you think about Captain Vasco? He's a just man who knows his knots. He's well appreciated by the crew. It's a pity that he hasn't much heart for laughs now and again. Always seems unhappy, our captain. Thank you, Lara. I need to be going. Strange story, this is. Something isn't right here, I can feel it. We need to lift the veil on this. Там была какая-то записка про то, что выкуп за кого-то там? Ну, не знаю. Просто вайбородат все завидуют и рисуют себе бороды. Ну. Возможно. Ну или у них капитан настолько хороший, что заставляет всех быть одинаковыми в плане татуировок. Чувак сейчас скажет, что типа, во, я тебе расскажу. Да ладно. Я тебе расскажу про то похищение, только сыграй со мной в карты сначала. Tavern keeper. I see you're back. Can I pour you something this time?
Someone told me about one of your faithful clients. A big gambler, it would seem. I see. An able-bodied man. Passes his time lightening the pouches of sailors coming through. Where might I find him at this time? Here? He would never give away his chair at his table. Так. I'm looking for a Naut. A young cabin boy who's been missing roll call for 2 days now. A Naut, you say? That's not a lot to go on. There are quite a few that come to my tavern. According to one of his fellows, he would have been taken right here. A kidnapping? In my establishment? You surely jest. Or at least I hope you do. I would have noticed. That doesn't hold water. Anything else? I'm looking for my cousin. His name is Constantine. I believe he was intent on celebrating his departure last night. There was indeed a party here last night, but it ended badly. Whatever do you mean? A brawl broke out. My tavern was shattered, and no one's paid for the damages. I'm sorry. Amongst the rebel rousers, did there happen to be a young man? 20 years of age, hair down to his neck, light brown, blue eyes, quite the talker. I don't believe it. Of course he was there. He's the man that started the fight. I hope you've come to reimburse me. Don't count on me to help you if that's not the case. What kind of damage are we talking about exactly? A good half of my furniture was broken into firewood. I piled up the lot over there. Let me take a look. Perhaps it can be repaired. If you can fix it, I'll be obliged. If not, you'll need to pay. Ну, денег у меня довольно много. That's not a small sum. I need to think about my options. Oh, the father has forgotten to give his son his allowance, it would seem. I need to be off. Farewell. Goodbye. Так, что там писало, что... Так. Что мне чего-то там не хватает. 2 шурупа из 4. Ну, не знаю, может, по квесту я найду шурупы. The furniture is in terrible condition. The fight must have been extremely violent. It looks as if it's fixable. I've seen worse. We'll need to build some metal dowels, but once done, we can make them like new. Who are you? I don't recognize you. Am I in your debt? No. Have no fear about that. It's for a different reason that I am here. I'm looking for a Naut that disappeared 2 days ago, after visiting this establishment. A young cabin boy. 2 members of his crew accompanied him. Yes, that does ring a bell. I've played with the 3 of them. What can you tell me about the boy? How was he that night? He seemed rather nervous, as if he was worried about something. Didn't feel like playing, that I remember. And he must have been right to be nervous, if he's disappeared. Tell me what happened that evening. A rich merchant came in, with a band of strong arms. The kind of men you can round up for a few coins, if you catch my drift. They exchanged words with the cabin boy. The kid was defensive, not sitting pretty. And then they finally left. And after that? It just so happens that I did go out for a breather. I needed some fresh air. And I think I might well have seen those same men grab him. But that was none of my business. I wouldn't have thought that they were kidnapping him, if that's what it was. They weren't particularly rough with him. Ok. Who was the rich merchant, do you think? A jilted lover? A moneylender? No, sir. You are in luck. It so happens that I know the man. It was Sir Fontaine, that merchant. Where can I find him? He has a house in the wealthy boroughs, just off the canal. A stone's throw from the Thélème embassy. Thank you. You've been immensely helpful. This man is completely owned by his love for the game. Do you think we can trust him? What would he gain from lying? I have no idea. But what would any wealthy merchant gain from holding a penniless child? Сюжетно как-нибудь объясняется, какого хрена все вокруг такие побитые жизнью. Ну, у них какая-то эпидемия или что-то такое. Не знаю. Не уверен. Как тебе игра от 0 до 10? 6?
Может быть. Первый уровень ремесла у меня есть? Видимо. Ок. Эпидемия татуировок. Не, ну, во-первых, это порт. То, что тут всякие бомжи, моряки, бомжи и все такое. Это нормально. То, что тут еще чуваки с порчей непонятные. Это у них какая-то эпидемия. Видимо, ее нужно хилить в качестве мейн-квеста или что-то такое. Я бы предположил. Скорее, эпидемия лицевой анимации. Все еще лучше Андромеды. Might I help you, sir? I would like to have a word with Sir Fontaine. He is absent, but the lady of the house could certainly receive you. Enter, please. Ок. Oh, I know you. I've seen you at court. You are Lord de Sade. And to what do I owe the honor of your visit, Excellency? I would like to have a word with your husband. He is not here, but perhaps I could be of help. It concerns a delicate matter. We're looking for a missing cabin boy. According to witnesses, he had an argument with your husband before being taken. I see. I am afraid that you have been misled. You seem to have come to the wrong conclusion. The cabin boy you speak of was not taken. He has simply returned home. Excuse me, but I'm not sure I understand. Don't you see, Your Excellency? We got our son back. Ок. I am very surprised. Several witnesses confirmed that your son had a fight with your husband, and that his men escorted him from the tavern using force. If he had joined your husband willingly... Witnesses? In a tavern? And you choose to believe these drunkards over a respectable family? These witnesses are all in agreement, and it's their testimonies that have led me to your doorstep. My son was probably shocked to have found us. My husband and the other men might have simply had to carry him. A gesture that your drunkards must have misunderstood. What was your son doing on a Naut ship? Why would they have taken him? It is what they do. Through pacts and contracts, they steal away young children from their mothers. What are you talking about? I would have thought that a legate would know these things. But it is true that you are young and inexperienced. It seems that you have been protected from the turpitudes of our own nation and their terrible allies. This horrible, constant ransoming that they put us through. But I will not say another word. You will have no trouble verifying the details now that you know what to look for. Where might I find your son now? I cannot say, Excellency. You must understand why. Until the Nauts have set sail, we live in fear they will take him back from us. This pact. It sounds like some fear-inducing story. The Nauts wouldn't be the first to recruit through dubious means. Ну ок. Игра по какой-то существующей вселенной или чисто оригинальная? Вроде оригинальная. Это, блин, мелкий город из пролога, и мне дико не хватает фасттрава. Почему? Зато сундук. И невозможность пройти здесь. Ладно. Даже лошади нет? Ну, может, потом будет. Так, я видел лут. Лут — это важно. С капитаном поговорить? Да.
You still haven't found your cousin. As you well know, we cannot leave without him. Have no fear. I will bring him back in time to make our scheduled departure. Is everything ready? I'm still without news of my cabin boy, but we will have to do without. I spoke with a woman who told me she was the mother of the cabin boy. She claims that her son was taken from her. Taken? Her son is sea gifted. His parents were required to give him up to honor the terms of a contract. A contract? But what kind of contract are we speaking of? A commercial contract. In exchange for services rendered by the Nords, some families cede more than gold. In some cases, nations even trade some of their subjects before they're born. I wouldn't be able to tell you the condition of Jonas's contract. I didn't even know he was originally from Serene. But what I can tell you is the young man hasn't seen his parents since he was a small child. And ever since, he's been a Nord. Our ships are his home. We are his only family. Could you tell me a little about your guild? We are masters of the oceans. Our ships can sail where no others dare. Thanks to your magic, so I've heard. How do you become a Nord? Our magic, yes, that only the Nords master. As for your question, any child born on one of our ships is seaborn. He is a Nord from birth. Others are sea-gifted, joining the Nords for different reasons, often from a young age. It's how the guild is made and maintains its numbers. Ладно. Be back soon, Captain. You see anyone else who might be able to help us? Anyone who's not a Nords? Sir de Corcillion's a veritable well of scientific knowledge. He could tell us a little more. Вроде же ты терпеть не мог игры с миллионами лута и открытым миром. Что-то изменилось? Не особо. Ну, как бы, не знаю. Одно дело совсем игры с открытым миром, типа Скайрима и всего такого, и Fallout, и подобного. Другое дело всякие ведьмаки, которые как бы тоже с открытым миром и с миллионами лута. Но это все равно совершенно другой геймплей. И совершенно третье дело это всякие Dragon Age, Mass Effect и все подобное. Я ожидал, что это более к Dragon Age и Mass Effect, но посмотрим, пока не ясно. Don't worry. We'll find him in time for departure. I certainly hope so. Would you be in need of my help in any way? I've had a word with Lady Fontaine. You must know her. That rich family that lives near the docks. She told me a strange story about her son who was a cabin boy on our ship. She said that he was taken when he was a child due to some contract with the Nords. Who was a cabin boy? Do you mean he's no longer one? They took him back to bring him home. Well, that is very unpleasant news, de Sade. We need to do all we can to bring the boy back to his ship. Since time immemorial, there's always been a certain price to pay for the services of the Nords. Children born on their ships belong to them. It's the rule of the sea. But certain contracts are so important that they also require children to be offered in exchange. From time to time, the congregation has passed such accord, and certain noble families had to give their children up. Are you telling me that the Fontaines lost their son because of some agreement signed between my uncle and the Nords? No. That pact ended a long time ago. This cabin boy couldn't have been a part of that contract. But Sir Fontaine has made a fortune trading with the Alliance, via ships. Do you mean he would have offered up his own son in exchange for wealth? Well, he probably did it before the birth of the child, and regretted it afterwards. But that is of little importance. What counts most is that you bring the boy back to the Nords as quickly as possible. Breaking a contract with the seafarers has always cost us dearly. Our nation could feel it in its coffers. I will do my best. A father selling his own son for a few boat rides. For ugly, that is ugly. Lady Fontaine didn't seem to have any knowledge of that detail. That could be of use to us. Ок, обратно с ней поговорить? Да. Обратно с ней поговорить.
Но я не могу протестить, могу ли я плавать, потому что я не могу сюда спрыгнуть. Рип. Так что, видимо, нет. Блас у нас уже был, или когда он там выходит? Он вышел сегодня. Он будет не на стримах. Наверное, послезавтра первое видео. Потому что завтра у меня не получается слегка. Лут. Ценный лут. Окей. Мой супруг вместе с наемниками несколько дней проведут на наших складах у канала. Будь добра приготовить обед и отнести его туда. This document mentions another property, a warehouse. That would be a great place to hide. Shall we take a peek? Ок. Excuse me, madam, but I haven't quite finished my inquiry yet. If you would be so courteous, I would like you to leave. I have told you all that I have to say. Ну не, с ней нельзя поговорить. И... туда. Туда, это вот сюда? Нет, это еще дальше. Я сундук поюзал. Во. Here we are. Be careful. Fontaine won't be alone. He'll have his henchmen with him. Let's just try to remain discreet. Класс. Так, ну-ка еще раз. Во. Идеально. So Desade, what are you doing here? I've come looking for your son. The Naughts are worried about his disappearance. Those Naughts took him from us, but now we've got him back, and he'll be staying with us. Would you be so kind as to hear what I have to say, Sir Fontaine? 50%. Ну, не I знаю. looked into the contract that binds you to the Naughts. It was indeed you who ceded your son to them in exchange for help with your business with the bridge. It is so. But that sort of contract is ignoble. I never would have signed it if I had known. You should have thought of that before. Breaking the contract could have regrettable consequences for the congregation. The prince will know how to negotiate with the Naughts. If they take my son back, my wife will die of sadness. Her sadness would be all the more terrible if she learned of your role in the story, don't you think? You wouldn't dare tell her. I beg you. You're not leaving me with a choice. Very well. Take the key and take him away. Cursed be the day I delivered my son unto the Naughts. All children leave the nest one day or another, sir. Farewell. Так. Это было просто. Даже посражаться не дали. Так, мне сюда или не... Что? Видимо, сюда. А не тиховата ли игра? Не знаю. Не знаю, как на стриме. Who are you? My name is Desade. I am legate of the congregation. Your captain has sent me to find you. And were you able to convince my father to allow me to go free? Yes. Even if I had to bend his arm a little. That doesn't surprise me. He seemed to have no intention of changing his mind. I feel more sorry for my mother. She seemed so sweet and happy to see me.
You don't seem to be all that close to your parents. I hadn't seen them since I was 5 years old. I barely remember them. They find me, capture me, and lock me up in this warehouse. Hard to grow close after all that. My family is the Naughts. I am sorry for my parents, but that is the way of it now. Can I go home? Yes. You should still go and say farewell to your mother. Then find your way to the ship. I'll see you there. Ок. Все, сайд-квесты кончились. Эти чуваки тут так и будут стоять? Короче, мое предсказание на это все. В эпилоге в самом конце игры я снова сюда приплыву, и эти чуваки тут все еще будут стоять. Мать что-нибудь новое скажет, надо проверить. Так, это здесь было? Не, с ней вообще нельзя поговорить. Ладно. Ну, поехали чинить мебель. Бить NPC можно? Не. Ну, то есть... Можно, но нет. Чувак, что ты орешь? Большой тяжелый топор. Ок. Кольцо это оружие? Кольцо это оружие. Кольцо это оружие, чтобы кастовать магию, видимо. Ну ладно. Ну, тут как-то ничего интересного. Так, ну вообще... Я хочу продать хлам, который у меня есть. Купи у него гвоздей или что там не хватало на ремонт? Я уже скрафтил. Да, а то у меня уже переносимый вес почти забит. У него ведь нет ограничения по деньгам? Блин, почему? Ладно. Энтером удобнее. Это с моего персонажа? Нет, невозможно. Я понимаю, что невозможно продать. Как мне переключиться на броню и на другие типы брони? Не уверен. По крайней мере, это все можно продавать. Эти три оставить, потому что они разных фракций. Ок. Почему здесь не показано, сколько брони? Тут показано качество. Ну, типа, если я хочу по броне, то мне нужно каждую прокликивать? Интерфейс почему? Это все тоже весит, блин, это все тоже весит.
Боеприпасы тоже весят. И материалы для крафта тоже? Не. Ну, это плюс. Хотя бы так. Ну и видимо, что у меня осталось 67, это чисто всякая броня. Плюс то, что эквипнуто, плюс вот этот вот весь хлам. Ладно. Допустим. And there you have it. You'd never guess they were once broken. Ок. Well then, were you able to repair it all? Yes, just like new. Or nearly. That does indeed look like fine work. You know what you're doing. I would hope. Can you tell me where I can find my cousin now? Your cousin is either a very bad joker or a right good fool. He went and insulted a band of ruffians from the lower boroughs. Dangerous fellows. They've a storehouse they operate out of a few streets from here. What kind of business do they run? Several, actually, and they're all illegal and profitable. But you didn't hear that from me. In any case, if you were set on recovering your cousin, I would hurry if I were you. They're not the tender salts. Thank you for the information. Off with ya. Get him out of whatever mess he's got himself into. Seemed like a courageous fellow. Who could down his pint? Anything else? I need to be off. Не, больше ничего. Почему нельзя покупать что-либо у трактирщика? Да, очевидно, что она там. Потому что логово бандитов. Ну, погнали. Как туда попасть, это вопрос. Видимо, так. Не, видимо, не так. Видимо, так. С Кэпом не забудь поговорить за Юнгу, кстати, да. Ок. That vulture of a tavern master was right. It is Constantine's voice. It's coming from the floor above. Не хватает мини-карты, кстати, да. And I have a feeling they're expecting company. Be careful. The slightest itchy word to these brutes will have them drawing blades to scratch it. Negotiation may be the solution. As you say, this breed of brutes won't spit on ransom money. What a waste. I'd rather sneak around them than give half a coin to these seedy fellows. Это первая локация еще, да? Там есть вход, тут есть вход. Ну ок. Тут нет урона от падений. Во, это можно разрушить. У меня нет науки. Это можно просто... Нет. Это нельзя открыть. Почему у меня нет науки? Ок, обнаружение врагом.
a noble, a rich man. He needed to be taught a lesson, but it's better we grab some coin. With all those posters we posted, someone with deep pockets will show up sooner or later to liberate the rooster. He's making a great deal of noise. We could knock him out, or gag him. Стелс? Ну или нет? Норм. Чувак. Да я тебя пну. Во. Пинок помогает. Ну, мне все равно нужен был... Ну, хотя не, мне не нужен был ключ от камеры. У меня взлом. Так что ладно. Стелс не помогает. Помогает меч. Блин, почему мой союзный чувак светится, как будто он лут? Ну, то есть, потому что ярость, но почему? Нет, я не хотел с тобой говорить. Чувак, нет. Ты не лут, хотя и светишься так же. Окей. О, тут еще что-то важное. Ключ. Если хочешь лута, нужно думать, как лут самому стать лутом. Ну, у него почти получилось. Я пытался подобрать лут и поговорил с ним случайно. Да, мне явно не нужен был ключ бандитов, потому что он тут еще один лежит. Но он одноразовый. Well, this has been monumentous, gentlemen, but I have more important things to attend to. An island to govern, treaties to sign, riches to expedite, and a demanding father to impress. Constantine, it's me! My dear cousin! Oh, my lucky star! Always there to pull me out of my fight. Well, I do what I can. We're departing soon. Your father wasn't pleased by your absence this morning. Have you ever seen him happy about anything when it comes to me? You know what he thinks of me. He cares about you. I know that. He appointed you governor, didn't he? He is ridding himself of a source of constant disappointment. Enough said. Today we set sail for adventure. If you only knew how these river scum treated me. Do me a courtesy, good cousin. Now that we stand boldly alongside the brave Kurt, let's give them their money's worth. There's no one left to pay, Your Highness. The brave Kurt and your cousin have already settled the books. Really now? What a shame. I would have loved to have seen that. We've nothing left to do then than to board our ship. An adventure awaits us at the end of the street. Ок, рубин, класс. Он будет стоить 5 монет. Ок, можно эквипать спутников. А можно ему такое? Не, видимо, ему нужно такое. Нет. Ну не, это я себе хочу. Ладно.
Тут я был? Может быть. А, да, тут я его как раз и освобождал. Тут я не был. Хилки есть или одна повозка хп на всю игру? Хилки есть. Надо, кстати, их... Ну, хотя... Стоп, что? Ладно, это выглядит так, как будто я полил себе на лысину зелье. Но, видимо, нет. Это не Blasphemous? Не, в Blasphemous круче. Там разбивание бутылки об свою голову. Как игра? Примерно как и предыдущие их 3 игры, видимо. Хотя я только в Bound by Flame играл. И оно было хуже. Но оно также было, не знаю, лет 7 назад. Ну не, меньше, наверное. Риза напоминает пока что, но... Я даже не знаю, что лучше. Future governor of Tрешевая. I'm enchanted, Captain. I am eager to board your ship. Enchanted as well, Your Highness. I hope you enjoy your voyage. Are you ready? Can we weigh anchor? We should be able to set sail with the tide, as agreed upon. My cabin boy, Jonas, is back on ship. I have you to thank, I imagine. You do. It's a rather sad affair, and though solved, leaves a broken family behind. All we can do is plot a course. No one tells the wind what to do. I do thank you. I didn't think you'd go to so much trouble for a cabin boy. Your actions bring you honor. Ну ок. Все, больше нет квестов. Больше нет квестов вроде бы. Permission to board the ship. We are ready. Certainly. But keep in mind that we'll be at sea for several months. If you have any farewells to make or any final business to put into order, now is the time. Поехали. My house is in order. We are ready to embark. Perfect. Ризен вообще не напоминает. Ну как бы... Что то кривое РПГ, что то кривое РПГ. You'll need to arm yourself with patience. The voyage will be long. I've been told the trip lasts months. And they say the place is full of gigantic creatures, as big as buildings. That's right. I heard a rumor the Norts even brought one back in one of their ships. I doubt that. The Norts are strange, but they're not idiots. Будем 2 месяца делать квесты на корабле. Да, идеально. Those conniving, pista-stilling, bridge-building liars. The creature was supposed to be out for days. They'll pay for this. What the hell manner of cargo are you transporting? Help! We need ropes! We must contain it! Help! Come now, let's lend them a hand. Ок. Рип, чувак. Рип, чувак. Нет. Почему не рип, чувак? Явно был отбор, но, кстати, да, ау. Чувак, а можно? Можно полегче? Ну... Ау. Хорошая боевка. Это не тот же чувак из Blasphemous. Это чувак из Blasphemous, из Remnant и из Bloodborne. Сразу. А, я хотел его пинком добить.
У меня нет пистолета, у меня есть только мушкет. Greenblood, how do you fare? Fine, fine. It is dead. Are you wounded? I'm well. Your lessons have proven effective. I've never seen a beast this size. It's quite extraordinary. Cousin, what a fight. You were illustrious. I'm not of the same mind. I had the feeling it was already weakened. I did nothing more than finish it off. Your humility remains a constant. But believe me, that battle was absolutely epic. Так. И теперь мы сначала будем 3 месяца чинить корабль. 3 месяца квестов по починке корабля и потом 2 месяца квестов на корабле. Видимо так. Это была эпичная битва, ну... Не знаю. Может быть, разрабы не видели игры с боссами. Это не твой корабль, точно? Ну, тоже вариант, наверное. Мощный пинок. Во, оглушение плюс 100%. Характеристики. Мне нужна была выносливость. Запас здоровья плюс 100. И равновесие плюс 20. Талантов у меня нет. Все подозрительны. Ну, кстати, плюс 100 хп это довольно много. Если у меня было 475, точнее, не, у меня было 575, у меня стало 675, да. Нормально. Так, дайте мне шлем. Во. Вот это уже более фэшн. И что теперь? Да, видимо, это не мой корабль. Тогда ладно. Это пусть сами чинят. Gentlemen. Your cousin's enthusiasm is most impressive. This journey is his long-awaited chance to prove his worth. He is a demanding father. More likely he's just happy to be free of this hornet's nest. I definitely know I am. That's certain. Stations, lads! Weigh anchor and ready hard to wear. Lively now, lively! Catch me a wind! Ну ок. Зачем на наш корабль нападают чайки?
charming welcoming committee. Gentlemen, I am Constantine of House Orsay, your new governor. I have no idea what sort of ceremony you've prepared for my arrival, but I would gladly skip it, so... Indeed, these are rather peculiar customs. I see, it seems you were quite intent on serving me a drink. Hello? Cat got your tongue, gentlemen? Would it be those annoying beaks? I am truly sorry. These doctors should have shown a greater measure of courtesy. Thank you, dear doctors. Move along. Don't trouble the Nords. Pay no attention to them. Instead, just drink. The long voyages at sea require the appropriate treatment as soon as we land. According to our scientists, without fortifiers, you might catch your death, and that would be quite regrettable. I should have chosen death. This concoction is liquid torture. I would think that they would have warned you on the ship. Not in the slightest. And you must be Lady Morange, my predecessor. You are correct. There you are! To your health. Aha! You got your dose of bile too. Allow me to present to you Lady Morange, and to you, my dear lady, my most trusted cousin. Where is the captain? He seems to be preoccupied with some sort of admiral. Indeed. Then I will have to thank him later for this most marvelous voyage. Excellency, lead me to the palace, I beg you. And, whenever possible, go by way of all the intriguing alleyways. I am dying with impatience to discover this new city. My city! Your Excellence! We must wait for our escort! No need. Have no fear, for I am here to defend you, my lady. I've been scullied. Во. How so? My admiral laid me off. My А я cousin говорил. is nonetheless delighted with your services. I hope there was no misunderstanding. None, I'm sure of it. She just ordered me to give you any assistance you might need. This request doesn't seem to please you. Don't take offense, but it's not pleasant for a captain to abandon his ship. In any case, here I am at your service for a while. Ок. Ну, хотя это немножко печально, я надеялся, что его это... Совсем за контрабанду. Но, увы. Ладно. Что мне дальше нужно делать? Идти туда? Угу. Видимо, идти туда. Как-то оно слишком... Не знаю. Был пролог, вот мы приплыли на корабле, и теперь просто спав на доке, и все. Иди куда хочешь, делай, что хочешь. Ну ладно. Прям как в Еве. Ну, кстати, да. Слишком открытый мир? Не знаю, насколько он слишком открытый. Ну, как-то слишком рандомное начало после пролога. Это тот же самый торговец? Он с нами приплыл? Также тут FPS заметно проседает. Наверное, стоит сначала на сайт-квест, кстати, сходить. Сказать, что мы привезли ящики. Вопрос в том, как туда попасть.
Сундук же, где по стене карабкался. Тут везде сундуки. Если бы я все сундуки собирал, то я бы пролог за 2,5 часа не закончил. Well, I'll be damned, it's Captain Kurt. Manfred! Still a quartermaster? Always, as you can see. What can I do for you? We've come to find you regarding the merchandise that Kurt was taking care of. Ah, the commander's cargo, yes. I was told that had come in. And so he's got you working on this. Lucky Kurt. It helps to have friends in high places. Is everything in order? Alas, no. Our merchandise has been unloaded into one of those dock storehouses. They're well guarded. A little less at night, but in spite of that, we weren't able to get them back. Since these crates are registered in the ship's manifest, make an official request. The modification of the manifest might have fooled a quartermaster, but it won't fool the Port Authority. We'd have too many details to explain to them, and our commander would not like that. What? Is he waiting for us to bring them to him then? No, of course not. But Kurt needs to find the right storehouse, as well as a discreet way to get in. And he must also mark the crates that belong to us. Why is that? They're already marked with an inscription. Most of the men are illiterate. A coloured mark will stick out for them to find, but they need to be quick about it. They won't have the time to decipher a name. I see. Well, let's see what we're able to do. Is there anything else? No, thank you. Все еще безумие в том плане, что... Да. And now you want to sneak into one of our warehouses. Kurt was given the order. If we want to help him, we don't have a choice. I don't like this. But since I've been sacked, let's just say that this will be a little bit of revenge. How are we to know in which warehouse we'll find this damn cargo? I'm afraid we're going to have to take a look at all of them. That won't be necessary. My entire cargo has been placed in the warehouse closest to my ship. And if you wouldn't mind wearing some Nort clothing, we'll be less suspicious. I would like to avoid fighting with my own. The Norts are my family. Идеально. Там еще кто-то ходит. Получится ли собрать всю локацию здесь? Нет. Блин. Рип. Совсем рип. Ну ладно, поехали. Поехали на склад. Воровать ящики, которые мы туда привезли. Эти NPC, которые ходят, патрулируют. 2 шага вперед, разворот. И все такое. Да, мне нужно было переэквипнуться. Этого чувака, кстати, не надо переэквипить? Если и надо, то у меня нет на него эквипа. Тут перелезть нельзя, не? Как игра стоит своих денег? Нет. Ну, типа, если хочется поиграть в трешевую РПГ. То может быть. Наверное, Reason более хороший вариант, если хочется поиграть в трешевую РПГ, но это не уверен.
Причем Reason 2. Я только в какой играл? В третий? Который последний. Наверное, если с тех пор нового не вышел. Here are the crates we've been looking for. It appears that one of them has been broken. It's full of weapons. That doesn't seem right. It is our clients that supply us weapons on Tier-3D. You didn't know what was in the crates? No. I don't concern myself with the commander's business. I should take a look into this. I have some friends here that must know what this is all about. Let me know what you discover. Now, let's mark these crates and get going. Новый Reason это Алекс. Ну, кстати, да. Наверное, он более хороший вариант, если хочется поиграть в трешевый РПГ, но опять же, в него я тоже не играл. Только слышал. Я могу туда перепрыгнуть? Ну. Я нет, но туда можно перепрыгнуть. Интересно. Ну и как бы, как и со всеми играми от Spiders, тут есть интересные идеи. Тут также есть абсолютно невменяемый убогий геймплей. И также какой-то слегка невменяемый сюжет. Лишний миллиард лута, но это в любой трэшевый РПГ и не только. Проблема в том, что если хочется в не трэшевую РПГ поиграть, фэнтезийную, то я не знаю, какие существуют. Типа, если не фэнтезийную... Ну, не, блин. Как бы не трэшевые фэнтезийные РПГ существуют. Но не трэшевую партийную фэнтезийную РПГ, в которой была бы нормальная боевка, чтобы типа как Mass Effect на фэнтези, таких как-то нет. И это печально. Потому что так нормальные фэнтезийные РПГ, они либо всякие Divinity пошаговые, либо Dragon Age 1, который тоже условно... Он не пошаговый, конечно, но он не с нормальной боевкой. Hello, Your Excellency. We have found a way into the storehouse and we have marked all of the crates. Perfect. I shall ask my men to follow the same path. One of the crates was damaged. I was quite surprised by what I found in it. Really? To be honest with you, the commander never told me what was in them. I received the order to deliver them as soon as Kurt accomplished his mission, without any further instructions. For what it's worth, I thank you for your help, and I hope you can accept this modest token for everything you've done. If you have another moment, Your Excellency, I would like to ask you for your help. We have a serious problem that I did not hear of until recently. A problem that concerns you closely. I'm listening. I was told that some of our soldiers have been extorting large sums of money from the town merchants, under the pretext of financing their protection. Are you telling me that the guard is extorting merchants in our city? Indeed. Some merchants have been assaulted, and one of them has even been found dead. I hope you don't intend to conceal this information. If my cousin learns of this... Oh no, certainly not, Your Excellency. We intend to punish the guilty party with the greatest severity. But the merchants refuse to give us the slightest testimony. The guard frightens them, and rightly so. We won't be able to put a stop to these crimes without outside help. Count on me. I'll take care of it. Ок. No, thank you. Когда следующее видео по Undermine, вот хрен его знает, когда-то. Это не то, куда я хотел зайти. Сори. Ну, не завтра точно, и, наверное, не послезавтра, потому что там всякий blasphemous. И все такое. Так, во-первых, я хочу переэквипнуться обратно. Или вообще вот в это переэквипнуться. Оно защищает.
Во-вторых, я получил 1 поинт сюда. Можно оно будет кликаться? Интерфейс. За что? Я получу 1 поинт сюда. Наука, может быть? Точно не крафт, точно не интуиция. Наверное, не энергичность, то есть либо наука, либо харизма. Пусть будет наука пока что. Ну, тут еще сайд-квест. Я бы пошел сначала на мейн-квест посмотреть, что там происходит. Atoy, Siens ready thou quint. That I good me in. Что? Attention, soldier. Let me pass. I must see the chief of your village. Whatever could be so funny. Now, who would you be to seek an audience with the governor? I am Siora, daughter of Bladnid. My mother is Amal, the chief of our clan. I am here as an emissary of my people, and I must see your chief, your governor. So you are a princess, then? A what? Let her pass. Your Majesty, I shall present you to the governor. Come. Princess, Majesty, you are most confusing. But thank you for your help. Ок. Ну, видимо, ее нужно взять, да. Залочно. Наверное, так. У нее рога? Чуть-чуть. I must leave you. See you later. Ну ладно. Судя по иконке на миникарте, мне выше. Не на миникарте, на компасе. Да, миникарты тут нет, увы. There you are, dear cousin. What is this? Who is this amazing person in your company? I am Siora, daughter of Bladnid, daughter of Meb. My mother is the Mal, the chief of our clan. I am honored to make your acquaintance, Siora. This is incredible. You look so much alike you could be related. If you would allow me, Princess, I would like to confer a mission to my cousin. You need to visit the governors of the bridge and Teleme to give them my formal regards, that sort of thing, but also to discover what they've managed to learn. They've been here much longer than we have. Perhaps they've made some inroads to finding a cure for the Malachor. Forgive me, Mal, but I have a request for you. My people needs your help. I thought we might discuss matters together at leisure, but please, speak your piece. The Lions, the Bridge Alliance and my people are at war. My mother has sent me to you in search of allies. I fear that without your help, our clan will suffer great horrors. We have already lost so many souls. This seems a sensible request. You know, though, we cannot go to war with our neighbors. Perhaps there's a way to negotiate a ceasefire. The time to see things more clearly. Excellent idea. I would be completely lost without you. Go and parley with, the Queen, dear cousin. Try and put an end to confrontations for the time being. I will come with you. It will take more than one person to convince my mother to lay down our weapons. Perfect. Take Kurt along with you and anyone you feel useful. I've been told that the roads are not safe. Safe travels, dear cousin. And watch out for yourself. I wouldn't want anything bad to happen to you.
Уже клипает щекой через воротник. При этом это NPC, он всегда в этой одежде, и его показывают крупными планами. Ну круто, чё? Ладно. Поехали добираться до деревни. Ну как-то оно в плане сюжета и всего такого абсолютно сумбурно как-то, не знаю. Пришли, о, вот те квесты, иди договаривайся с их королевой. Thank you for coming. I know that you're very busy, but I need your help. I'm listening, sir. This island is vast, and we only know a tiny part of it. As you know, your uncle has asked me to draw maps to facilitate the merchant's travels. Alas, I'm slightly too old to be roaming the paths, setting up camps here and there. So I'd appreciate it if, as you travel, you mark the places you deem to be safe on your map. Very well. I will take care of it, Professor. Excellent. I knew I could count on you. One more thing. Do you remember that gigantic creature that you defeated in Serene? Bringing a specimen to the city was obviously not a good idea. An accident was inevitable. But according to my sources, there are others of them on this island, and your uncle wishes to know more about them. I know that a scholar of the Alliance, Professor Serafedin, has also taken an interest in these creatures. I tried to contact him, but apparently he disappeared during an expedition to study them. Naturally, I cannot ask you to rummage through the entire island looking for him, but if you can find any trace of him, his studies on these giant creatures could be immensely useful. Very well. If I find anything out, I'll let you know. The road to knowledge is long and difficult, but this is the price of wisdom, Desade. Окей. Так, и куда мне в итоге переместиться? Ну, поехали переместимся. Серебряный район. Там был медный, типа. Почему он на карте не помечено? Постраивал, но... Нет. Я вообще не знаю, есть ли он здесь. Если да, то как. Окей. Можно отдыхать и быстро перемещаться между регионами. Дойдя до конца дороги, выберите пункт назначения. И стоят караванщики. Типа можно пешком вот туда дойти, а можно дойти до караванщика, и он отвезет? Или как? Музыка как-то не очень соответствует тому, что происходит. Ну хотя... Может быть, соответствует? Ау. Ок. Ха. Я начал прыгать в сторону одного чувака, в полете развернулся на 90 градусов и пнул другого. Норм. Да, пинок, это идеально. Чувак там в кого-то стреляет. Где-то. Пинки сносят броню. Или падение сносит броню.
Тут можно воевать не туда? А, не. Увы. Тут больше не было лут с врагов? Ясно. Ну ладно. Как оно? До скольки стрим? Я бы хотел посмотреть, что там происходит, по крайней мере, так что еще минут, не знаю, 10-15 стрим, как минимум. Ну, оно как трешевая РПГ. Угу. Ну. Это похоже на остров. Планируешь продолжать ее? Вряд ли. Это похоже на готику на минималках? Ну не, на готику, кстати, вообще не похоже. Окей. Во время путешествия может заходить в лагерь бродячих торговцев. Короче, это из Dragon Age Fast Travel. Точнее, лагерь. Это похоже на Dragon Age на минималках. Причем, блин, сам по себе Dragon Age мне не особо нравится. Если... Ок. Если Гире завтра не понравится, то что будет в четверг и в пятницу, поя? Наверное, в четверг ничего, в пятницу поя. Ха. Да, пинок сбивает броню. Но не сразу. Пинать медведей. Ок. В Dragon Age спутники играли больше роль, там была тактика сражения отрядом. Ну, как бы тут что-то. Наверное, как-то есть. Ну, хотя не знаю, их контролить нельзя вроде бы. Тут есть пауза. Видел в Steam роуглайк с крайне положительными отзывами с World of Stars запит? Видел, но он старый же. Не знаю, у меня как-то... Как-то когда-то было желание поиграть. Но сам он вышел когда? Лет 5 назад? Будешь ли пробовать Код Вейн? Не знаю. Наверное, да. Все-таки. Я в него в последнюю... Окей. Я в последнюю демку Кодвейна играл, которая на плойке была. Я не стримил, не записывал, потому что у меня карта захвата до конца сдохла. Но сама она, в принципе, примерно такая же, как предыдущая демка, которую я стримил. Тоже с проблемами. Но при этом она немножко более отполированной стала. Потом будет 10 минут ненависти про Кодвейн. Скорее будет, не знаю, там 1 стрим, 2 стрима. И потом дроп. Ну или даже, я не знаю, хочу ли я ее стримить.
В зависимости от того, что там еще выходит. Сюрж где-то там еще выходит. Там, по-моему, они то ли через день, то ли что-то типа того. Так что, наверное, даже более вероятно, что я сам гляну. Как оно? Будет ли оно дальше демки, лучше демки? Who do you think you are? By what right do you enter the home of our queen? I'm the emissary of the Congregation of Merchants. I've come to meet your leader. Come now, Arwant, you are not a watchdog. Where is my mother? Siora, I didn't see you. You have come too late. Your mother has gone to wage a war. They left for Didekid Nadagais only a few hours ago. Oh no. We need to catch up with them and avoid the shedding of blood. Please, haste. Very well then. Let's be off. Ну ок. Я там где-то какой-то топор, кстати, подобрал. Но я не могу... Точнее, молот даже. Он с иконкой топора. Я не могу его использовать. Рип. А вот эта рапира. Почти как моя. Но с модификациями. И больше пробивания брони. И меньше качества. И она не горит. Это плюс. Туда? Типа вперед и туда? Видимо. Делаем ставки Киборг Souls или Аниме Souls. Ну, если сравнивать демку Кодвейна с первым Сюрджем, то демка Кодвейна получше будет, наверное, все-таки. Но не сильно. Сюда куда-то? Не похоже. На карте вообще показано, что сюда можно пройти. И... Ну, не знаю. Surge 2 вроде получше будет в плане локации, чем первая часть. Не, ну посмотрим. Не, видимо, сюда все-таки нельзя пройти. Или, может, тут можно. Но нет, это тоже не похоже. Наверное, надо было слушать, что говорят. Также куда-то у меня начали дропаться фреймы. Интересно, с чего это? Ну, не знаю. Фреймы дропаются. Я не знаю вообще, насколько меня слышно. Но, наверное, это повод закончить стрим. Так что на этом все. Я, наверное, еще потыкаю, посмотрю, что дальше будет. И, может быть, сделаю в чем суть, если у меня будет хоть какое-то желание играть после еще там часа или двух. Но пока что трешевая РПГ. Ну ладно. На сегодня на этом все. Я надеюсь, вам понравился этот стрим. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.